صندوق بريد رقمي مربوط بالرقم الوطني. كيف الرقم الوطني بنبنى احنا البني آدم من حتى يولد إلى حين انتهاء الأجل، هذا هيك الصندوق بده يضله ملازم إله، ما بتغير ما بتعدل. تعدل مكان الإقامة بعمل تحديث لهذا الصندوق. عشان النقطة تكون الحلقة متكاملة والتحول الرقمي يكون متكامل في الأردن، ربطنا هذا الصندوق مع الهوية الذكية. إحنا موجود عندنا في الأردن تطبيق سند اللي هو أنشأته وزارة الاقتصاد الرقمي. هذا التطبيق هو تطبيق حكومي موجود عليه جميع أنواع الخدمات الحكومية. إحنا اليوم بدنا جواز سفر، أنا بدخل على سند بطلب منها جواز السفر وبيجي مع البريد الأردني. هلأ من خلال سند أوجدنا كيف ينشأ صندوق بريد رقمي. بدخل على سند، بدخل على الصندوق، بطلب إنشاء صندوق بريد رقمي، بطلب داتا معينة اللي هي أنت بس وين ساكن. أنا ساكن بعمان، شارع المحمدية، حي الخالدية، رقم البيت، بنحطه على هاي الداتا وبرفع لوكيشن الموقع، ببعت خريطة بيتي على جوجل ماب وين أنا ساكنة، دغري برجع لي إنك أنت اليوم حصلتي على صندوق بريد رقمه الافتراضي مثلا 11، الرمز البريدي مربوط بالمنطقة بحسب تقسيمات المنطقة. فأنا صار عندي اليوم هوية رقمية وصار عندي صندوق بريد رقمي، وأقريت بصحة الداتا الموجودة بهذا الصندوق. وكان مبررات تعديل القانون بداية لغايات جودة توصيل الخدمات الحكومية، 2 التبليغات القضائية، لأنه إحنا اليوم كان في نسبة مثلا 30 ل 40% عدم عثور. هلأ بوجود الصندوق البريد الرقمي المربوط بلوكيشن بيتي اللي أنا تعهدت بصحة معلوماتي، صرت قانونيا أنا ملزمة أمام الدولة إني هذا عنواني للتبليغ القضائي والتبليغ الإداري ووصول الطرود البريدية ووصول الأدوية والوثائق الحكومية. فهاي التجربة اليوم في الأردن انطلقت على الأرض الواقع. اليوم صار مفعل فعليا، هي إلزامية ولكن تحت التجربة. اليوم تم تفعيل 100,000 صندوق بريد رقمي في الأردن. بنهاية 26 راح يكون في 8 مليون صندوق بريد رقمي مربوط بالوثائق الرسمية. فهاي اليوم التجربة اللي احنا بنحكي فيها في الأردن، هاي كلياتها انعكاسات. نيجي نحكي عن الواقع، ما بدي عن واقع أمني أو واقع اليوم الداتا موجودة في الأردن كاملة لكل مواطن وين لوكيشن بيته، لا أنا بدي أحكي من ناحية بريدية. احنا اليوم من ناحية بريدية إلها أبعاد كتير كبيرة. أبعادها إني أنا حسنت جودة الميل الأخير، وصلت البريد بسهولة وجودة عالية بدون أنا وين أنت، ألو موجود مش موجود، أنت ساكن بالمكان الفلاني، أنا الشارع جابني ما جابني، أنا ما حدا بيحكي معي. أنا كنت باتحاد البريد العالمي قبل ما نيجي هون على المغرب، رحت على مكتب البريد وبعثت رسالة لإلي على الأردن، حطيت صندوق بريد الرقمي هيك صاد باء ورمز بريدي وما حطيت أي معلومة تانية. حكوا لي بتحب تضيفي معلومات؟ قلت لهم معلش بس انا بدي اضيفها على يعني على مسؤوليتي، صادبه كذا كذا من الرمز البريدي. انا كنت واصل الاردن بعديها بيومين وحكى معي المندوب وهو على باب البيت، انا هي موجود، سلمني الرساله اللي انا بعتها لحالي من سويسرا للاردن. فكانت هاي التجربه اليوم يعني ابعادها الاستراتيجيه، ابعادها المهنيه على البريد الاردني هي جوده التوزيع، سرعة التوزيع، سهولة الوصول للعميل، بالإضافة لمكننا في البريد الأردني إذا أنا مش موجودة من خلال السمارت لكر، من خلال الصندوق البريدي الموجود على مكان الإقامة. هذا اليوم انعكس جدا على جودة عالية بعمليات التوزيع. أما الموضوع الصندوق البريد الرقمي من الناحية التجارية، إحنا اليوم الداتا موجودة في وزارة الاقتصاد الرقمي، راح يكون في ربط بيننا وبين القطاع التجاري مع شركات البريد والقطاع الخاص، إذا بتحب تستخدم هاي الداتا لعمليات التوزيع ضمن منظومة تجارية وتنافسية. والنقطة الأخيرة اللي بدي أحكي فيها في هذا الموضوع، وين كان تركيزنا
في موضوع التجارة الإلكترونية بجودة الميل الأخير. إحنا اليوم في شراكات بيننا وبين شركة تيمو وتم توقيع العقد. من أهم المتطلبات بالاتفاقية الموجودة بيننا وبينهم إنه العنوان المصرح فيه صاد بار رقمي، وضفنا أيضاً البطاقة المدفوعة مسبقة لأصدرها البريد الأردني مع شركة فيزا لوسيلة دفع من خلال تطبيق تيمو، لأنه رح يحصل العميل اللي بيستخدم بطاقة البريد المدفوعة مسبقاً رح يحصل على خصم بعمليات التوزيع. فكان هذا النموذج بموضوع التجارة الإلكترونية المتكامل في حلقة كاملة من حيث عنوان العميل، التوصيل للميل الأخير، وفي حال هو مش موجود بنحط له إياها بالصندوق البريد بسمارت لكر بمكان الإقامة وهو مروح بياخدها. فكانت هاي التجربة فيما يتعلق بموضوع الميل الأخير. والنقطة اللي ركزنا عليها استخدام الذكاء الصناعي في الرد والمتابعة فوراً على العمليات الاستفسار. اليوم السيستم الموجود في البريد الأردني بتيح للعميل يتبع الرسالة تتبع آني فوري أبداً. كيف لما أنت تحط لوكيشن طالع هاي الرسالة خط مسارها لحظة وصولها إلى العميل. فهذا اليوم زاد للأمانة وأعطى ثقة للعميل وللبريد الأردني بالتعامل مع البريد، وصار في مصداقية جداً عالية. لأنه الآليات القديمة كان إنه الواحد يتبعها بطريقة غير الطريقة اللي هو هلأ بشوفها موجودة عنده على تطبيق البريد الأردني، بس بحط رقم الإرسالية وهي بتبين وين موجودة هاي الإرسالية. فكان هاي المركزات في الأردن تحديداً على موضوع الميل الأخير. Excellent, Madam Taib. Very, very comprehensive view of what can be done to the customer. Again, we're talking on the customer-oriented, we're talking about the last mile. So I was taking some notes and I noted smart lockers, services to government and banks, a lot of digital services, including a PO box, where you are currently at 100, but you're targeting 1 million, very impressive. And the fact that you already have a service to reach out to the customer in terms of redirecting mail. So that is very, very impressive. The fact that you're already partnering also with the private sector means already you're showing value to the commercial sector, as tied in with yesterday's discussion, and that you are indeed winning the last mile. Excellent, excellent. So without a follow-up question, actually, I just want to then turn to Mr. Jean-Paul Fosville to build on this. He has a broader view. He sees what happens in the markets. So based on your learnings of what is being done at Jordan Post, how do you compare this shift with trends in those other markets? Thank you. Merci. D'abord, très heureux d'être évidemment ici. J'avais gardé un très bon souvenir du forum de Doha. Et je trouve que ces forums sont vraiment très intéressants et je vous remercie de m'y avoir invité. Évidemment, le plaisir est double puisque c'est aussi celui d'être ici au Maroc, une terre que nous connaissons bien et que nous fréquentons régulièrement. Lati, si je comprends bien la question, c'est comment on se prépare à la transformation des postes. Est-ce que vous pouvez reformuler la question? Yes, I can. So Ms. Tayyib has very, very elaborately explained what is happening in Jordan Post for the customer and the last mile. A lot of AI, a lot of digital services, already positioning themselves as a platform for the ministry to extend itself to the private sector, starting to win business from the private sector, offering a digital mailbox, offering a digital ID. That is what's happening in Jordan. So what we're hoping to get from you is a broader view of what's happening in the postal sector along those lines. Thank you. Très bien, merci, ça y est, j'ai bien compris cette fois.
Je crois que ce que l'on vient d'entendre de la poste jordanienne est véritablement un vrai laboratoire et très, très complet des initiatives qui ont été prises, sont prises un peu partout dans le monde pour satisfaire nos clients, qui deviennent d'ailleurs de plus en plus exigeants. Mais c'est aussi normal, parce que parfois on leur crée du besoin. J'entends par là que, évidemment, si vous dites à la personne, mais on va pouvoir vous livrer dans 3 minutes, évidemment, ça crée un besoin qu'il n'avait pas spécialement précédemment, et puis il se dit, bah oui, pourquoi pas dans 3 minutes avoir quelque chose dont je n'avais pas véritablement besoin tout de suite. Mais bon, peu importe, c'est la marche du monde. Et nous devons y participer et aussi nous transformer, puisque nous le savons bien, le courrier disparaît, le colis est notre planche de salut, enfin en tout cas une des planches de salut pour notre avenir, de même que le numérique. Et je crois qu'il y a beaucoup de réflexions dans beaucoup de pays au sujet du numérique, du rôle que peuvent jouer les postes en matière numérique, parce que avec leur proximité, avec l'image de confiance, il y a effectivement une facilité particulière pour la Poste d'être un outil de la numérisation d'un pays. Et on le voit dans beaucoup de pays aujourd'hui. Évidemment, la Jordanie, comme nous venons de l'entendre. Alors, si je peux témoigner de ce qui se fait en France également, par exemple, nous avons développé maintenant, il y a plus de 20 ans, c'était d'ailleurs un problème qui a beaucoup surpris les gens, une boîte mail. Maintenant, évidemment, tout le monde a de la boîte mail, mais il y a 20 ans, en tout cas, ça n'était pas le cas. Donc, on avait créé une boîte mail, laposte.net, dont nous avons été surpris par la rapidité de son développement. Et puis, nous avons commencé à créer, nous aussi, un certain nombre de services numériques. D'abord en transposant notre savoir-faire postal dans le numérique, c'est-à-dire la lettre recommandée électronique, par exemple, qui est un exemple. Et puis, on est allé au-delà, mais ça, c'est une diversification qui est propre à chacun des pays. Je crois que ce qui est intéressant aussi, ce que nous avons entrepris avec les pouvoirs publics en France, c'est que la Poste puisse être un agent qui facilite pour les gens qui ne sont pas spécialement agiles avec le numérique. Il y a quand même des gens, personnes âgées, qui n'ont pas l'habitude du numérique. Comment faire en sorte pour les aider à utiliser les nouveaux outils pour faire en sorte qu'il y ait moins de gens possibles qui soient en difficulté dans un monde qui se numérise rapidement, sans aller aux extrémités qu'ont connues par exemple nos amis danois, où du jour au lendemain, on l'a vu, le gouvernement a dit « je n'enverrai plus de courrier et vous ne pourrez plus m'envoyer de courrier, tout sera numérique et puis débrouillez-vous en quelque sorte ». Donc l'entraide a joué, mais je pense que c'est une expérience qui d'ailleurs n'a pas eu d'autres équivalents pour le moment dans le monde, et heureusement, je dirais d'une certaine manière. Et puis ça a amené aussi la suite qu'on connaît sur le service universel du courrier au Danemark. Donc, je crois que il y a beaucoup d'adaptations. Et en plus, évidemment, cette numérisation, elle nous a permis aussi d'avoir un dialogue, en particulier dans le domaine du suivi,
pour le dernier kilomètre, le last mile, avec le client, puisque maintenant on reçoit des notifications à plusieurs reprises, votre courrier est là, votre courrier est là, votre courrier arrive, et aussi a permis de faire en sorte que la livraison, en tout cas à domicile, soit aussi successful et se passe bien, voilà. Parce que on peut prévenir les gens à l'avance en disant on arrive dans 1 heure, on arrive dans une demi-heure, et faire en sorte que les gens puissent être présents. Et c'est du gagnant-gagnant, parce que la personne d'abord reçoit, a le service, et ça évite également à l'opérateur postal d'avoir à représenter l'objet, ce qui est évidemment toujours quelque chose de coûteux. Et puis effectivement, nous avons continué à évoluer, et on le voit dans le monde entier. Les lockers sont devenus l'alpha et l'oméga de la distribution. Alors, il faut se méfier aussi parfois des effets de mode, hein. Tout d'un coup, il y a quelques années, on nous a dit on va tous recevoir notre courrier avec des drones. Non, c'est utile pour certaines relations, etc., etc. Ça n'est pas la totalité de la réponse à la question. Je crois que il en est de même pour les lockers. Il y a ce qui est intéressant, c'est de pouvoir donner le choix au client. Voilà. Qu'il, suivant son mode de vie, son souhait, sa facilité à se déplacer ou non, eh bien, il peut choisir son mode de distribution. Et là aussi, les nouvelles technologies le permettent, et on le voit dans le monde entier. D'ailleurs, je note que, avec plaisir, et c'est pour remercier aussi Lati, que les outils offerts par le CTP sont tout à fait adaptés à cette multiplication des modes de distribution. Excellent, and thank you for the recognition. I think you said one important point, which I'd like to emphasize, is the demography is different. So, for example, in Europe, we have what is called now the silver-haired, or no hair like me, economy, where you have to adjust and help these older people use these postal services. So again, you're adapting to the customer. I can imagine in Arabic region, it's different. If it's like Africa, the demography is totally different. You have Gen Z, you have Gen Alpha. So you have to adapt your approach to them in a different way. So I think that's a key learning when we're talking at the global perspective. So at this point, we are focused on the postal perspective. I don't know if there's any questions from you. Any questions at this point? No? Okay, thank you. So now we'll turn to you, to the second section. Jean-Paul, still on you on international levels. Sorry, you wanted to add to that. Yes, please go ahead. I think the presentation from Jordan was really important, and because yesterday, Lati, you had your slide on the 4 R's. You said, okay, the region, we're good in resilience, we're good in reliability, we're good in, I've forgotten the third. What was the third one that we're good in? Resilience, reliability, and? Well, the one that I'm going to mention, which we were really bad on, was relevance. And I think what we got from the presentation from Jordan is you've answered that relevance. And I think that's the most important thing that we can take away. If we take away nothing else from this 2-day meeting, then the message from Jordan is focus on relevance. And I think for me as a, if you like, policy maker, policy specialist, then it's really bringing together the roles of government as policymaker, regulation and operation. And I think what was really telling was this transformation of the PO box, and saying that the PO box is the traditional method of delivery throughout the region and throughout Africa. I think in North Africa you do have delivery, but in most parts PO box has always been the traditional method. And the PO box has really always been something which is the preserve of the wealthy.
it's never been a universal service. So not many people had PO boxes, so certainly in Africa. I think by what you're saying in transferring that into a virtual office box, a mobile office box, whatever you want to term it, there are different terms in different countries. You're suddenly saying that the PO box can transform from this preserve of the wealthy, which has to be paid for, into something which is truly universal. So again, we can give everybody with a mobile phone access to a physical delivery. And I think that's a really important lesson. But I think the other thing that was important was that it's not just about the post is doing that. They're also saying that, you know what, we're linking that to something wider. And from a governmental point of view, we've got a law which specifies that every citizen in Jordan has to have this identification. And then further than that, you're then saying, okay, we can now monetize that because we can effectively sell that to other organizations. And I think this is, as I say, if we all take away nothing else, then take away that, because I think it's, that's truly making Jordan Post relevant. And for some of the things that we're doing, for example, in Somalia, that's exactly what we're trying to do as well. So we'll see Jordan as a true benchmark for ourselves as well. Thank you for that. Actually, I was going to touch on that in the last panel, which is about inclusive. So we're talking about the USO. And indeed, you have just touched the heart of it, providing services for every customer, no matter the profile. I must speak about what we're doing at the UPU level, because we do recognize then digital communication is here with us. We do have within the UPU Acts specific regulations on digital registered mail. And the idea is to offer this at the UPU level, focusing on the governments, applying them, and of course delivered by the post. So this is some concept that we hope to develop to support exactly what you just described on Jordan and Somali side. So, still on you, Jean-Paul. Sorry, come back to you. And here it's a vision. We're talking still in the international context from a customer-centric service design. And listening to you, I wanted you to draw out a sort of vision. Which customer expectations are likely to become standard across the postal sector by 2030? 2030 is not very far away, but we'd like to hear your vision on the customer approach. Thank you. C'est bon. Merci. C'est évidemment la question centrale. Mais là, se pose toujours la question de qui est le client. Est-ce que c'est celui qui nous paye ou est-ce que c'est celui qui reçoit son courrier? Parce que, évidemment, les besoins sont différents. Alors, si je prends les besoins de nos clients, ceux qui payent le service, en quelque sorte, évidemment, on retrouve là le e-commerce, qui est probablement le moteur le plus fort de notre développement dans les années qui viennent. Et là aussi, il faut séparer ce qui est des plateformes de ce qui est des autres e-commerçants, plus petites et moyennes entreprises, voire particuliers, avec le développement du C2C, les plateformes Vinted de revente, comme eBay, etc. etc. Alors, je crois que certains m'ont déjà entendu dire cela, mais je crois profondément qu'il y a eu une évolution extrêmement structurante de notre métier lorsque les plateformes, en particulier Amazon, la première, a commencé à dire la livraison est gratuite. Et quand la livraison est gratuite, ça veut dire que tout centime gagné par la plateforme est un centime de profit supplémentaire. Et donc la pression
se fait immédiatement sur le prestataire du service de distribution. Et on voit comment les plateformes peuvent, pour quelques centimes, changer de partenaire quand elles en ont la possibilité, bien entendu, et on les voit parfois partir, revenir, mais pourquoi reviennent-elles pourquoi pouvons-nous les garder? Et l'autre jour, j'entendais à une conférence au sein d'IPC un représentant de McKinsey dire que dans ce grand jeu global, les postes gardent quand même une place qui ne sera pas une place 100%, qui restera quand même une forte part de marché pour les postes, parce que il y a de la confiance, parce que il y a un service parfois où les autres ne vont pas, parce que il y a quand même des infrastructures, de la régularité qui peut être offerte. Je crois que il faudra également être fort sur les retours qui sont de plus en plus une demande importante et une forme du e-commerce. Donc, sans aller jusqu'à ce qu'on voit dans certains marchés européens où on commande 4 paires de chaussures et on en renvoie 3. C'est un peu la caricature ultime de la chose. Mais bref, la possibilité du retour est importante et ça veut dire que nous devons être prêts à le faire de manière aussi sans couture que possible et aussi bon marché que possible pour ces grandes plateformes. Donc, et puis, la dernière chose aussi qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous faisons tous, ou beaucoup d'entre nous, des efforts en matière d'émissions de gaz à effet de serre, de participation à la lutte pour l'environnement, pour la conservation de l'environnement. Et je pense que les plateformes elles-mêmes, ça ne les intéresse pas beaucoup, enfin, encore que, je caricature, mais leurs clients, de plus en plus, sont exigeants. En tout cas, dans certains pays, on voit que c'est un des critères de choix du client que la livraison soit aussi verte que possible. Et je pense que ça aussi, il faut le garder présent à l'esprit pour les postes. Voilà pour les plateformes. Ensuite, les PME. Moi, je crois très fort que nous avons collectivement une responsabilité vis-à-vis des petits et moyens commerçants, parce que si nous sommes capables de leur donner le service, c'est la seule façon qu'ils ont de ne pas être obligés de passer par les plateformes. Et on sait bien comment les plateformes, parfois, traitent ces petits clients. Donc, nous avons une responsabilité particulière de leur offrir un service de qualité qui leur permette de vendre en transfrontière ou au plan domestique leurs produits sans avoir besoin d'avoir recours aux plateformes. Et puis, le dernier client, rapidement, c'est nous, vous, clients qui attendons les colis. Et voilà, de plus en plus, je crois que nous voulons du choix. Voilà. Si nous sommes à la maison, nous voulons recevoir évidemment les choses autant que possible à la maison. Si nous travaillons et que nous passons devant des lockers, voilà. Si nous avons en bas de chez nous un point de collecte et de remise, ce n'est pas un problème de descendre chez le commerçant qui peut nous remettre le colis à ses heures d'ouverture, qui sont généralement plus larges que les heures d'ouverture des bureaux de poste. Voilà, donc il faut de la diversité, mais de l'information. Et tout ça, on voit bien qu'il y a beaucoup d'informatique, il y a beaucoup de données, il y a beaucoup
comment rassurer l'expéditeur sur là où est son colis, comment rassurer celui qui va le recevoir pour savoir où est le colis. Et donc il nous faudra beaucoup d'intelligence et d'intelligence artificielle aussi pour participer à cette évolution, faire en sorte que le client soit aussi satisfait que possible et qu'il reste donc avec nous. Excellent, excellent. So, listening to you, Mr. Jean-Paul, what I take from this is one important thing you said is to understand the customer. And then from there, build out the various expectations by 2030. Things like green economy, things like an e-commerce customer with requests for delivery choice, things like on the export side, SMEs, which to me are our very important driving growth for Postal. We're the only ones who can reach small businesses around the world. And I think we need to recognize that and position ourselves as the Post to support them. I do have a follow-up question, and it's about maintaining trust. So we heard about digital trust. I think Mr. Benjaluni raised this point. The world is very fluid now. We're finding ourselves no longer the incumbent. We have to keep the trust of our customers, not only in the physical world, but digitally. So the question then becomes, how do we maintain this trust within this digital commerce environment? Alors, la confiance, ça se mérite. Ça n'est pas une donnée qui est là pour... Il faut aller la chercher, la conserver. Et je dirais pour les populations un peu plus âgées, qui ont eu, par exemple, dans les pays où il y a de la distribution à domicile, devoir passer le facteur tous les jours. Le facteur était presque quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un de proche à qui on pouvait se référer, qui connaissait beaucoup de notre vie. Et donc là, en quelque sorte, la confiance était un tout petit peu naturelle. La confiance était naturelle. Et les nouvelles générations, elles voient moins ça. Elles sont plus loin de nous, d'une certaine manière. Elles vont moins dans les bureaux de poste, et le facteur passe un peu moins aussi. C'est un tout petit peu plus compliqué. Mais néanmoins, lorsque l'on interroge dans beaucoup de pays, le facteur, la poste reste quand même une institution qui inspire la confiance. Le Covid a été aussi un moment qui a remis la poste au premier rang, parce qu'on a vu comment notre infrastructure, dans une période de crise, était utile, voire indispensable, pour incarner une certaine continuité de la vie et des services. Et, bon, évidemment, ça s'oublie vite, mais je crois qu'il faut être très attentif à continuer à offrir un niveau de service régulier, ponctuel, qui continue à inspirer la confiance, plus que confier ses colis à des gens qu'on ne connaît pas, qui sont là un jour et qui ne sont plus là le lendemain, dont on ne connaît pas comment leur économie fonctionne. Il faut faire parfois attention d'ailleurs à ce que ces structures peuvent financer. Donc il faut vraiment être un petit peu attentif à cela. Et encore une fois, en étant innovant mais proche de la clientèle et proche des besoins de la clientèle, c'est là que l'on peut conserver la confiance
que nos clients ont en nous, qui est un formidable atout, et bien sûr un atout aussi commercial et opérationnel. Excellent. Excellent. So I'll turn to our panelists to respond or comment on this. So, Ms. Tayed, please go ahead. Ajit? الو بدي اشرح عن موضوع الثقه اذا سمحت لي. ترى هي الثقه، المواطن اليوم لما يطلب الرساله بفكر الرساله هي كبسه زر بدها تطلع من محل الاقامه او من تلقي الخدمه له فورا. هو ما بعرف انه في حركه عمليات، في عجله طوارئ بتكون لايصال هذا الرساله او الطرد في الوقت المحدد. اليوم عشان الثقه نكسبها في نوعين من الثقه. الثقة نيابة عن مقدم الخدمة، والثقة للعميل. اليوم إذا أنا بدي أقدم خدمة عن جهة رسمية بدي يكون هو واثق فيها، ولما بدي يوثق فيها رح أقدر إني أنا أوصل لكل عميل وأقدم هاي الخدمة. اليوم بدي أعطي مثال. دائرة الأحوال المدنية عندنا هي بتصدر جميع الوثائق الرسمية في الدولة للمواطنين تحديداً. اليوم إحنا عشان نكسب ثقة دائرة الأحوال مثلاً والعميل، إحنا أنشأنا مستودع موجود في دائرة الأحوال المدنية في المؤسسة الحكومية، وجهزناه بكامل العمليات التشغيلية، من موظفين، من IT، من اللوجستي المتطلب لعمليات توصيل الوثائق، لأنه إحنا اليوم بنوصل أكبر حجم وثائق. جواز السفر اليوم لما بده تطلبه أنت من خلال الموقع الإلكتروني، إحنا خلال 48 ساعة بكون واصل للعميل من لحظة تقديمه على الموقع للحظة توصيله للعميل. هاي العملية كيف إحنا قدرنا نديرها؟ أنشأنا مستودع هب تبادل مصغر لدى هذه الجهة الحكومية للتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الوثائق فوراً وتوصيلها للعميل. النقطة الثانية الأدوية. تعرفوا إحنا لما بلشنا بالأدوية بلشنا فيها قبل تحديداً 5 سنين. كانت أول شهر يدوب 10 طرود أدوية. لازم نعرف وين كانت وين الثقة أول إشي في الجهات الحكومية اللي تعاقدنا إحنا وياها، وكيف إني أوصل الأدوية. الأدوية طرد كتير حساس وبتطلب مواصفات جدا عالية لتوصيلها ضمن معايير ومواصفات محددة لتوصيل هذه الأدوية. أنشأنا مستودع خاص في مركز الشركة اسمه مستودع أدوية، مرخص من الجهات الحكومية ضمن المعايير والجودة والمقاييس المطلوبة لمستودعات الأدوية، بتم تخزين فيها الأدوية. اليوم تحديداً البعائث الدوائية في الأردن بالشهر تتجاوز ما بين 70 ل 100 ألف طرد بريدي، بتزايد جداً كبير. ليه هاي الثقة؟ الثقة انبنت بيننا وبين الجهات الحكومية، وانبنت بيننا وبين العميل حسب تقييم الأداء على وجه التحديد للأدوية. إحنا اليوم الحمد لله 0 أي ملاحظة كان من العميل أو من الجهة المقدمة اللي إحنا بنقدم نيابة عن هذه الخدمة. إحنا اليوم نصل لكل المملكة بموضوع الأدوية ضمن أعلى المواصفات، ضمن سرعة قياسية. ما في إشي اسمه يوم إجازة أو في ساعة انتهى دوام المندوب خص نصف الأدوية. هي على مدار 12 ساعة عمل تحديداً، وإذا بدها تضل ما بتضل عندنا أي طرد دوائي إلا سبب خارج عن إرادتنا، بكون إرادة العميل. فكان إنشاء هاي المستودعات تحديداً في مكان الخدمة أدى إلى ثقة العميل وثقة اللي هي نيابة عنها. النقطة الثالثة اللي بدي أشرح فيها عن موضوع الثقة اليوم عن الشركات اللي تفضل فيها الأستاذ، الصغرى والشركات المتوسطة. إحنا في مركز التبادل الدولي أنشأنا مستودعات بتمكنهم اليوم بعد التخليص على بضائعهم إنه يتم فرز هذه البضائع
والعمل على عمليات التبادل التشغيلية اللوجستية للطرود، وبتطلع من مركز التبادل للتوصيل فوراً. إحنا اختصرنا اليوم مدة زمنية إنه لسه بده يحملها وياخدها على مستودعات الشركة اللي عنده، واختصرنا اليوم التكاليف التشغيلية على موضوع الهب اللوجستي، التخليص على الطرود البريدية. هاي وفرناها تحديداً للشركات اللي هي الصغرى والشركات المتوسطة بجميع اللوجستيات المتعلقة بالعمليات التشغيلية. Excellent. And just to highlight one point you said is key account management. The fact that Jordan Post established an office inside the civil service, basically to have a team dedicated and focused on this key account, is an excellent approach. I wonder how many posts have that sort of relationship with their governments. Yeah, very, very interesting. Mr. Graham, do you want to talk on this point? Trust and the fact that our customers need some new approach, basically, when it comes to engagement. Sorry, it's because I had my headphones on. Apologies. Yeah, I think what's interesting is trust. We need to look more widely at the whole range of delivery service providers, and I can look from any number of countries. We've got our colleagues here from Oman, and I was lucky enough to work with them in Oman. And in Oman, the bus companies are major postal carriers. They provide a very basic service. It's point A to point B. So as a customer, I will drop my package in Muscat at the bus station, and I will send it to Salalah, where it arrives 8 hours later. 8 hours, Sultan? And the person that I'm sending it to will go and collect it from the bus station. Huge levels of trust, huge levels of service. If we look elsewhere, there's in Eswatini, there are these couriers that are called runners. They're unlicensed at the moment, but what they're doing is they're providing services, effectively a form of. It's not e-commerce, but it's commerce, and it's maybe e-commerce in a sense, because they're basically using the runners will go into South Africa where they can buy products cheaper, and they will buy those items for customers in Eswatini, and so they're serving multiple customers, and there's become a very specific charge for that. So quite simply, the product will be charged an extra 30%. So the fee to the runner is 30% of the price of whatever commodity is being bought. So again, huge levels of trust. Mm-hmm. And so from, if you like, a postal operator point of view, we've got to be looking at what the market is providing. And Jean-Paul mentioned some of the trust issues from La Poste in terms of postmen and otherwise. But I can say in the UK that level of trust in Royal Mail is I don't know whether it's dropping or whether the competitors are increasing their own levels of trust. So where I live, for example, I'm sure people know their Amazon delivery driver just as well or better than their postman. And therefore the competitors are actually chasing right behind and eating into what were previously our areas of trust. So I think as national operators, we have to look at what the market is providing and compete. And you can't stand still because someone else is providing a better service and they're gaining more trust than traditional operators. Excellent. Thank you for that. I am conscious of time. We've got only 7 minutes left according to the agenda, but if you don't mind, we'll have a little bit more time. We'll try and overrun. I will note your question, but because we are short on time, what I'd like to do is to ask just the last question, which is about the universal service obligation, because I think this is a very important point from the postal sector's perspective. And I will ask everybody. So I ask you basically the question,
how can you balance customer expectations for speed and convenience with your universal service responsibilities? I start with you. So it's all about customer expectations that we've been talking about. At the same time, we know observing and providing universal service, which means reaching every citizen in your country. How do you balance this responsibility, please? اليوم نقطة التوازن، احنا كشبكات بريدية بنتمتع أول إشي بمراكز قوة كتير كبيرة. اليوم نتمتع بشبكات بريدية عالية جدا، يعني احنا في البريد عندنا 400 مكتب بريد. اليوم ال 400 مكتب بريد هدول مراكز قوة نعتبر لعمليات التوازن. اليوم من لحظة استلام الطرد للحظة تصديره للخارج، هذا نقطة اليوم بتعزز منظومة الاشتمال أو منظومة الخدمات الشمولية. اليوم على منظومة التجارة الإلكترونية عمليات توزيع من خلال المكاتب البريدية، عمليات الإرجاع هي نقطة جدا مهمة لطرود التجارة الإلكترونية. اليوم إرجاع الطرود بيتم من خلال مراكز البريد. هاي نقاط قوة يجب استغلالها في موضوع التجارة الإلكترونية وفي موضوع المكاتب البريدية. موضوع السمارت لكر، موضوع الصناديق البريدية الافتراضية، استغلال المكاتب البريدية بجميع مخرجات التجارة الإلكترونية والعمليات التشغيلية هي جزء أساسي من الموثوقية، جزء من الترابط ما بين العميل ومكاتب البريد وما بين توصيلهم داخلي وخارج العالم. اليوم هي نقطة اتصال، هو مش بس مكتب بريد للتوصيل، هي نقطة اتصال فعليا للعميل بتساهم من تبسيط وتسهيل الإجراءات البريدية واستقبال الطرود البريدية من لحظة الاستقبال أو إرجاعها. هذا أيضا اليوم كان لنا دور كتير كبير بالمساعدة ودعم الشركات المشغل البريد الخاص الكبرى، شركات كبرى هي بتستخدم اليوم الشبكة البريدية للمكاتب البريدية بعمليات التوزيع خارج المناطق عمان. هي بالمناطق النائية مش متواجدة، احنا المتواجدين بالمناطق النائية، وكان السبب انه احنا عندنا مراكز عمليات في الشمال وفي الجنوب في الوسط. اليوم انت بتعرف القطاع الخاص بركز دائما على المكان العاصمة تحديدا، ما عم بركز على الأطراف. احنا اليوم كان نقطة للتواصل ما بين الأطراف من خلال تمكين الشركات القطاع البريدية مثل أرامكس ودي اتش ال ويو بي اس إلى آخرها. أيضا استقبال الإرجاع بيتم من خلال هذه المكاتب البريدية. حتى اليوم إذا أنت بدك تحط أمانة في مكتب البريد تقدر تحطها. إحنا اليوم متواجدين في المولات، في المراكز التجارية الكبرى على مدار مركز العمل المول، فموجودين لتقديم خدمات المالية، للخدمات البريدية، لاستقبال الطرود، دروب بونت كمان للأمانات الموجودة للطرود البريدية. فاليوم إحنا عندنا مراكز قوة حقيقية ممكن استغلالها لنيل خدمة العملاء وتسهيل وتبسيط الإجراءات البريدية، أيضا حتى الجمركية في بعض المناطق. وهذا اللي بقدر أحكي بموضوع التوازن. Thank you. Turn to you, Mr. Jean-Paul, please. Merci. Ça n'est pas bien de poser cette question comme dernière question, parce qu'elle peut donner lieu à des développements très, très longs. Donc je vais essayer de faire bref. D'abord, le service universel, c'est notre mission, c'est notre culture, c'est ce que nous faisons depuis toujours. Cela dit, si nous le faisons, c'est aussi à la demande des gouvernements. C'est eux qui définissent les services universels et le niveau de service universel qui doit être donné. Et la difficulté que nous rencontrons dans un nombre de plus en plus important de pays, c'est que ces missions de service universel ne rapportent plus assez, ne portent plus de bénéfices, voire portent des déficits. Et on voit des jeux, c'est le cas par exemple dans toute l'Europe aujourd'hui où la loi postale, puisque la loi postale est européenne au sein de l'Union, où il y a de véritables interrogations sur ce qui doit être dans le service universel et ce qui ne doit pas y être, et surtout comment on le finance.
Et les États ne sont pas riches et il est de plus en plus difficile de financer. Donc, il y a des pays où, au lieu de financer le service universel, on baisse les exigences de service universel pour faire en sorte qu'on n'ait pas à payer à l'opérateur le coût du service universel. Il y a des pays où on le finance en totalité, rarement en partie dans beaucoup de pays. Et puis, on en arrive à ce qu'il y a des opérateurs qui commencent à se dire, en particulier lorsque vous êtes une poste privatisée, est-ce qu'il est spontané que vous ayez envie de perdre de l'argent avec le service universel? Alors certes, le service universel amène un niveau de trafic, vous permet d'avoir une image, etc. Donc ça se valorise aussi. Mais au bout du bout, ça n'équilibre pas vos comptes. Et quand vous êtes une société privatisée, eh bien, vous vous posez la question de ça. Et c'est ce qui a amené PostNord au Danemark à dire on arrête. C'est fini. Il n'y a plus d'opérateur de service universel au Danemark. Et les premiers résultats que l'on voit sur la qualité de service sont très mauvais, voire catastrophiques. Parce que souvent, ce que nous disons à nos autorités, c'est ça n'est pas que nous sommes le seul opérateur, c'est que nous sommes le dernier. Les autres, ça ne les intéresse pas. Alors, je voudrais pas... je pense que la difficulté que nous avons, c'est aussi d'avoir cette massification du service universel, puisque traditionnellement, nous sommes des entreprises de massification des flux, et puis il faut donner à chaque client l'impression qu'il est unique. Et puis on a aussi une inversion dans les niveaux de qualité qui sont demandés, où on baisse le niveau d'exigence en termes de qualité de la lettre, et on augmente celui dans le domaine du colis, qui ne répond pas tout à fait au même... On ne manipule pas une lettre comme on manipule un colis, et ça demande un outil industriel différent. Bref, tout ça pour dire que c'est une réflexion importante qui est, et il faut le rappeler aussi, de la responsabilité des gouvernements qui doivent savoir ce qu'ils veulent offrir à leurs citoyens en termes de services universels et assurer les conditions du financement. Et pour les opérateurs, encore une fois, c'est notre histoire et notre mode de vie, mais ça doit être aussi notre avenir économique et comment faire en sorte que ce soit notre avenir économique. Thank you. Straight to you, Mr. Lee. Try and be... Hello? Okay. Yeah, where to start? I'm going to give an example from the CA. We had, at the CA, we had a presentation from a company called Allegro in Poland, a private company, no universal service obligation. And what they said in their presentation, they're an e-commerce company. I think, if I remember rightly, Jean-Paul might be able to confirm it. I think they said they had 30% market share in Poland of e-commerce. What they said was that they have 75,000 PUDO points, effectively. They have, or access points. They have, I think it was 37,000 parcel lockers and 38,000 private sector PUDOs that they're working through. That equates to one access point per 500 people in Poland. Now, if that's, and that was pretty much 7 days a week. For the parcel lockers, 24 hours a day. For the PUDOs, I'm guessing convenience store, so maybe 14, 15 hours a day. Now, if that's not universal service, I don't know what is. So if the private sector can do it, again, it's kind of like, how can we learn, how can we take lessons from that to provide universal service? Excellent, excellent.
So I like to say, well, it's on the UPU website. The UPU postal access points numbers about 650,000. And normally from our statistics, the UPU network reaches 95% of the global's world population. But that varies hugely per country. I think we have to recognize that, yeah. Now I turn to the floor. I saw Mauritania, you had some question. I don't know if you had a question. Yes. Over here. Ma question est adressée à M. Jean-Paul. Et je pense qu'il serait plus adéquat que je m'exprime en français pour lui permettre de me comprendre plus facilement. Monsieur Jean, incontestablement, aujourd'hui, vous êtes une référence postale mondiale. En vous écoutant, on se rend compte que... Excuse me, just hold on. We're having a little bit of problem with the interpretation. Can you please switch off the background music? Thank you. Can you hear interpreter now? Excellent. Okay, please go on, sir. En vous écoutant, on découvre que vous êtes un postier de référence. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que l'essentiel de la bataille se joue au niveau des clients. De votre point de vue, quel est le facteur le plus important pour les clients? Est-il la rapidité? Est-il le coût? Est-il le confort? Ou plutôt la confiance? Ou ensemble, tous ces facteurs ensemble? Merci. Merci de cette question et merci de vos mots aimables. Ça dépend du client. On en revient à ce que je disais. Il est sûr que pour la plateforme, la pression sur ses partenaires va être d'avoir le meilleur service au meilleur prix. La rapidité, mais pas payer trop cher et pouvoir aussi desservir tout le monde. Et on voit bien que tous les prestataires ne sont pas capables d'aller partout. Et c'est ça qui garde d'ailleurs une partie, je ne dirais pas captive, mais préférentiellement, les plateformes iront vers nous. Le client qui reçoit, lui, il a envie, en tout cas, que le verre revient. Hein, certains vraiment insistent pour que et demandent de plus en plus d'ailleurs que l'information sur les émissions liées à son produit soit affichée par l'expéditeur. Mais en dehors de ça, il veut de la régularité, il veut de la ponctualité, il veut de la facilité aussi. Je crois que ce qui évolue le plus dans les années qui sont en train de se déployer, c'est que, eh bien, il veut le choix. Il veut le choix et suivant son besoin, d'ailleurs, il peut être amené à vouloir payer un tout petit peu moins cher, mais si ça arrive dans des délais raisonnables, etc. Je crois qu'il y a... on est beaucoup allé vers l'instantanéité, c'est-à-dire qu'on voit, il y a un peu de la surenchère en ville, ça va être en 1 heure ou en 2 heures, etc. On va voir si ça a une réponse aux besoins, mais on sait bien que ça ne peut se faire que dans les zones urbanisées, les zones très, très, très centrales et dans des pays particuliers. Pour le reste, je pense qu'il y a vraiment la place pour une distribution, encore une fois, verte, de confiance, régulière et
avec une pression quand même importante sur les coûts. Excellent. Thank you very much. Are there any other questions from the floor? No? Okay. So I just want to summarize my learnings. If you don't mind, I will take the spotlight from you. I think from Jordan, we got a very good lesson in digital services, if I might summarize it as a whole. And the fact that now you are the provider for a digital ID and a supporter for this. This positions you as a platform for the entire country, in my view, in terms of reaching the citizen. And you have extended that to partnerships and supporting the private sector and the government in providing. So I think that's an excellent learning in terms of engaging on the client and the customer side. From Jean-Paul, it was about sustainability. I think that's an important point that he has raised severally. The fact that there's demographic differences that have to be accounted for, especially in Europe and I'd say other Western countries. And the fact that on the universal side, there is a lot of challenges that must be addressed, but the key point is universal service stays. Please correct me if I'm wrong on this, in this point. The learnings so far show that universal service is a key and important requirement. From Mr. Graham Lee, I would say the main learnings, if I may just check my notes very carefully. You gave several very good examples, quite wide, from Oman, from Somali, on how you engage services, provide services across different kinds of customers. Now, I liked your presentation because you don't just focus on the post, but also on the private sector, which I think should be an important theme for us going forward. So that is my take from today. I don't know for my panelists if you want to have any final words before we close the session. Any final words? No? Jean-Paul. Si vous le permettez, et je pense que c'est bien le lieu ici, je continue et merci de m'avoir donné, par votre confiance, la possibilité de continuer à travailler au sein de l'Union postale universelle. Je crois vraiment à la coopération entre les postes. Je crois que c'est une des clés de notre réussite. Il faut que nous soyons capables de travailler encore mieux ensemble et d'offrir à nos clients un service aussi sans couture que possible. Éventuellement d'ailleurs en coopération avec des partenariats, mais vraiment, je crois que plus que jamais, le multilatéralisme postal fait du sens et est porteur d'avenir pour chacun d'entre nous. Excellent. So, thank you very much. Thank you. شكرا سيد لاتي ماتاتا، شكرا للمتدخلين الأفاضل. لقد قمتم سيد مسير الجلسة باختصار الأفكار الأساسية التي تم تناولها، لكن أود أن أركز أيضا بدوري على مفهوم الثقة الذي يعني كان تم تداوله من طرف المتدخلين الثلاث. مفهوم الثقة الذي طالما ارتبط بالمؤسسات البريدية فهو يشكل نقطة قوة مقارنة مع بعض المؤسسات التي قد تتوفر على يعني competitivity، لكن ليست هناك ما يلزم من قوة البنيات التحتية. إذن اليوم مفهوم الثقة نحن متفقون أنه مرتبط جدا الارتباط بالمؤسسات البريدية، سواء من خلال ساعي البريد أو من خلال كل ما تقدمه هذه المؤسسات من بنيات تحتية يعني قوية. كما جرت العادة سأدعو السيد المدير العام لبريد المغرب السيد أمين بن جلون التويمي لتقديم هدايا تذكارية للمتدخلين. السيد أمين بن جلون التويمي، الأخت هنادي الطيب توصلت ب تفضلي الكلمة لك أخت هنادي. بالمايك. بتعرف التركيز على موضوع الميل الأخير اليوم وتحسين ثقة العملاء هو نهاية ترى فرص تشغيلية
لأبنائنا الموجودين وإتاحة مجال جدا كبير عالي من الفرص التشغيلية. هذا إحنا لمسناه بالأردن. اليوم كل ما زادت الثقة وكل ما زادت جودة الميل الأخير موجود جيل كامل عم بيشتغل على عمليات الدليفري، كان طلاب بالجامعة أو كان متقاعدين أو ليس لديهم فرص عمل أخرى، فهذا اليوم تركيزه هو لفرص عمل ناتج عنها أيضا. شكرا سيدة هندي. إذن يتسلم كل متدخل هدية تذكارية من طرف سيد المدير العام لبريد المغرب. شكرا للجميع. سيدات والسادة، نواصل بجلسة حوارية أخرى. فكما تعلمون المنطقة العربية تقع عند ملتقى 3 قارات، آسيا، إفريقيا وأوروبا. والجلسة المقبلة ستتناول كيفية تحويل هذه الميزة الاستراتيجية إلى منظومة لوجستية كاملة. وللحديث عن هذا الموضوع أرجو منكم الترحيب بالسيد غرايم لي مرة أخرى، الذي سيدير الجلسة الخامسة ومحورها بناء الجيل القادم من الشبكات اللوجستية الفائقة القدرات في المنطقة العربية. سيد غرايم لي. لكم الكلمة مع باقي المتدخلين. شكرا. I was hoping there was going to be a small tea break to allow me some preparation time to get my notes up. But okay, we're panel 5. So I'm the moderator for panel 5, which is the session is on building the Arab region's next logistics super network. And the Arab region sits at one of the world's most strategic crossroads, connecting Asia, Africa, and Europe, with millions of parcels, containers, and trade transactions passing through the region every year. And so there's an extraordinary opportunity to rethink logistics beyond national and regional boundaries and to build interconnected trade corridors that link the 3 continents through trusted postal and logistics networks. But I think we'd all agree at present, our postal logistics systems remain fragmented and disconnected. And so this panel 5 discussion will explore how operators, policymakers, and international partners can work together to build an Arab region logistics super network. And so let's welcome to the stage our 5 panelists. So I'm not sure how we're doing on chairs here, because it looks like we've got a chair too short. But first of all, Mr. Ahmed Benjaloun, the Director General from Post Maroc, I welcome you to the stage. And if Mr. Jan Bodjananski, the Postal Supply Chain Coordinator from the UPU, can also join us. Thank you. And our third panelist
is Mr. Santosh Gopal, Chair of the UPU Ready to Market Interoperability Group. Our fourth panellist is Mr. Suleiman Al-Karousi, Director of Policies and Governance at the Ministry of Transport, Communications and Information Technology in Oman. Don't worry. And our final panellist is Mr. Vincenzo Aurelio, the Secretary General of the Postal Union for the Mediterranean. And what I'm going to do is I'm going to moderate from here, if you don't mind. So we've got Vincenzo can take you can take the moderator's chair, Vincenzo. So. It's okay. I think this works. If everybody's comfortable, we'll change the format a little bit. So just to explain how the panel will work, as you can see, we've got an extra large panel for this session. I'm going to ask a series of questions, some of which will be to all speakers and others which will be addressed to a specific panelist. And hopefully we'll generate a lot of knowledge and encourage questions from the floor. But gentlemen, I would ask, because we've got 5 panelists and we've got quite an agenda, if you all keep your commentaries a little bit shorter than previous panelists, because we've got twice as many panelists for this session. So the first question I would like to ask, which I'll address to all of you, when you look ahead to 2030, what might a successful Arab regional logistics super network look like to you? And I think let's start with our host, Mr. Ahmed Benjaloun, on this question. Oui, bonjour à tous. Donc, pour avoir un réseau arabe réussi pour 2030, je pense déjà à travers les panels et les discussions que nous avons eues, je pense qu'il est important de dire nous pourrions réaliser un tel projet. Certes, il y a des prérequis. Je vais d'abord, dans cette première intervention, juste donner quelques éléments de ces prérequis. Il faut savoir d'abord que chacun des pays arabes a des atouts qu'on pourrait utiliser dans ce réseau-là. Hier, j'avais parlé notamment des positions stratégiques de certains des pays composant le monde arabe, et donc ce super réseau pourrait être basé sur des hubs, plusieurs hubs évidemment, plusieurs hubs pour pouvoir, je dirais, développer ce réseau pour aller en Afrique, pour aller en Europe et en Asie. Donc ces prérequis, peut-être d'abord il y a les infrastructures, donc on doit d'abord capitaliser sur les infrastructures existantes, et donc les différents pays ont des infrastructures. Par ailleurs, il y a aussi un élément important, c'est les systèmes d'information. On ne pourra pas, je dirais, développer ces réseaux si on ne met pas, je dirais, des systèmes d'information qui soient partagés. Il y a aussi évidemment la problématique des systèmes douaniers. Il y a le partage de données. En tout cas, je voudrais, pour cette première intervention, être bref. Donc voilà quelques prérequis, mais on pourra tout à l'heure parler plus amplement de cela. Great, thank you. Yeah, I was going to ask you second, but actually I want to keep you till last for a very specific reason. So, Santosh, I'll go to you, your thoughts. Can you guys hear me? Yeah, thank you. So, just like you, I was hoping for a coffee break, so I'm not fully prepared, so that's why I brought my laptop.
And it's a great question. I think the good part is you already have an Arab document which defines what's expected in next few years, and it's pretty much in line with where they should be. And just to give quick background, if you don't know what is RMIG, RMIG is a user-funded body inside UPOC, and it's maybe a year and a half old. We're one of the youngest organizations where both designated operators and private players are in one group working together for joint success. And as the name says, ready to market interoperability group, RMIG itself focuses on fundamentals of interoperability. It's not just limited to customs, but it's interoperability across the spectrum. And before I give my five predictions on what I think in 2030 will be, we'll talk about few assumptions because that will show you how we're going to get there. For example, we did have a session in UP for a leadership forum maybe a month and a half ago, where it was clearly defined that UP and postal operators should focus not just on volume, but also increasing on value. The parcel revenue per parcel is shrinking, and we have to be mindful about that. And it's also important to establish a very well-defined returns management, because that itself becoming a supply chain of its own. And market research has already shown that marketplace vulnerability. Let's not assume that just because Amazons of the world are today the king of transactions, it may not be for the future. There are a lot of challenges what they're facing, including the fact that most of the brands do not like to be marketing through marketplaces. They don't get consumer visibility. They have to pay 15 to 20% commissions. They're forced to pay sponsors ads. And more importantly, they cannot stop fake products. And most of the brands are really nervous about it, but today they do not see I have to hope. And that's where I think the post could be the biggest hope for them. And now let me talk about the 4 or 5 key product predictions. By 2030, if what we are thinking about, and if there's solutions and a process which I'll define in the next few questions, if that get adopted, Post will emerge as a transformation engine for commerce, not just e-commerce, but others, online and offline, both commerce. And I see that, of course, when it comes to cross-border, the harmonious corridors across regions is very must. It's a must, and it will happen with shared customs processes, with well-defined clarity on minimus, and how data moves from one country to other country, and how the products follow that. And Arab nations have uniquely positioned for one of the best advantages geographically. They're almost in the center of the world. So don't just think about bringing products inside Arab nations, but how you could be playing a bigger role in moving goods from left to right, or west to east, or east to west, south. And that's a big opportunity for you. And I also saw that there's a question on digital marketplaces. And I also talk about how digital marketplaces are evolving. As I mentioned, the traditional marketplaces focuses purely on delivery. And within those marketplaces, the fastest growing segment is not delivery. It's digital downloads. You can buy Norton software, Microsoft software from Amazon, and it just takes a few minutes, and there's no parcel generation. But marketplaces are growing. I see that services and diversification of revenue streams coming up very soon, and Post has the biggest reach and biggest trust, and how to monetize that part. And we all talk about data, and that's essential for every transaction. There are tools by which you can enable a transaction, interoperable tools from RMIG2, where you can do any transaction with no name, no email, no cell phone, no address. And that amount of data privacy can be managed. So I think these are the few areas where I see which will give bigger growth for the Arab nations. Mr. Suleiman, there've been some changes in Oman recently. And I know Oman is seen as seeing itself in terms of getting into logistics. Interestingly, the regulation for the postal sector has just moved in Oman from the effectively the TRA into a logistics regulator, which is under the process of being set up. So, sorry, that's a build-up for you, Mr. Suleiman. شكرا جيرمي
بداية أتقدم بجزيل الشكر والتقدير على البريد المغربي على حسن الاستقبال والضيافة، وأشكر الاتحاد على الدعوة. في البداية هناك عدة متغيرات قادمة بلا شك في حلول 2030، بما فيها التغييرات الهيكلية والتغييرات الإدارية في جميع الدول، وأيضا للأسف هي التغييرات الجيوسياسية. فيما يتعلق بسلطنة عمان هناك الآن في تغييرات بخصوص الهيكل التنظيمي والهيكل الإداري، فهناك خطة لإنشاء هيئة لوجستية شاملة تعنى بتنظيم وإدارة النقل واللوجستيات وأيضا قطاع البريد. فيما يتعلق بالشبكة الناجحة في 2030 نراها من عدة زوايا وعدة منظورات. فمثلا بالنسبة لنا في سلطنة عمان هناك يعني 5 أمور يجب أن تكون متوفرة بين الدول العربية، فيما يتعلق بوجود ممرات إقليمية واضحة بين الموانئ والمطارات بين الدول العربية. أيضا يفترض أن تكون هناك بيانات مسبقة للتخليص الجمركي. أيضا هناك طرق ومعالجة للشكاوي فورية بين الدول العربية. من منظور سلطنة عمان نرى أن الموقع اللوجستي الذي يربط بين قارة آسيا والدول الخليجية والعربية هو نقطة وصل ونقطة ربط. باختصار الشبكة الناجحة في 2030 ستتحرك البيانات أسرع من تحرك الطرود نفسها، بمعنى البيانات هي التي ستتوفر بصورة عالية، وهذا هو المتوقع إن شاء الله. Thank you. And Vincenzo, what are your thoughts on the 2030 regional logistics network? Do we have another mic? Thank you. Okay. Thank you. And of course, before, let me thank Morocco Post for the kind hospitality they give us these days, and spectacular dinner last night. Thank you very much for your kind hosting. What to say? I'm really in line with the idea that one of the key priority is interoperability. Looking at the actual market, we cannot neglect the role of the private sector and the platform, and how those can contribute to generate more volumes for postal operator. Of course, the RMG, which is a great program of the UPU, which Santosh mentioned before, is really a, let's say, practical solution that can indeed be adopted, but indeed that will be not possible without an advanced digital ecosystem. So at the end of the day, okay, we can think of building a network exchanging parcel between a platform through a dedicated program to DOs, which can stay in this mechanism, making the best of their asset, proximity and knowledge of the territory in their domestic countries, is an effort that could make the best of the whole network and go to this idea of a super network. But we need to fill gaps. Ms. Benjoulou just said before that there are some differences and gaps still exist.
So it's maybe be easier for some country and not easy for others. So what is the solution for that? More cooperation. It should be stimulated, more cooperation among postal operators to share best practice and make at common factor experiences, especially in digital data. Of course, the main objective will be e-commerce, will be parcel, since the decline of mail. And in this view, maybe it could help also an acceleration, of to substitute physical mail with digital solution. I'm happy that Lati was before mentioning the idea of implementing the digital registered mail, which was an idea brought by Italy to Doha Congress nearly 20 years ago, but now if it comes into reality, and the time is mature, because now with the new regulation you cannot put goods in registered mail anymore, so it's just document. So what would be better solution than commute it into a digital communication? Again, to do so, what do you need? Advanced ecosystem. You need to having all the email address certified, and I'm sure that UPU can play a great role on that. Jan, I left you till last specifically because I thought you from your UPU perspective in your role, you can actually bring all this together, I hope, in terms of telling us what the problems might be and how we solve those problems in terms of creating this Arab network. Thank you very much. I must agree with my previous speakers that there is a need for example, 2 to 3 regional centers in Arab region, multimodal data connected network of those 2 to 3 regional hubs reflecting the reality. It means that hubs must reflect reality with de minimis, reality with B2C model. Those hubs must be well connected to the last mile delivery for either regional partnering with e-commerce warehouses, or some of them could be also fulfillment centers for a regional cooperation with regional marketplaces. Of course, those hubs must be well connected also with a robust last mile delivery network. We discussed about last mile delivery in the previous panel. This network should be consisting from of course POS, but PUDO points and parcel lockers. Already was mentioned that data will be absolutely critical, so we will be depending on compliant data sets. But what I'd like to say that I expect that those this network of those 2-3 hubs must be able to work with much more partners. I mean, not only passenger flights, but we need to work with cargo carriers, we need to work maybe with consolidators, and we need to work with harmonized mail and cargo processes. I mentioned that also yesterday, and I really think that this is only one way how to work with our partners. Maybe I say something what is controversial, but I think that my role, or role of our team as a supply chain team of UPU is to support or to keep mail moving. And regardless all of those challenges which we have, political, trade wars, and all challenges. But I don't care whether mail will come and will be delivered as an international mail
as a domestic mail, whether it's coming as a PPZ project or RMIG project, I don't care. I think that UP role is to create framework, standard, regulations to keep mail moving, regardless of the models, regardless of the partners and challenges. So I welcome any initiative of consultative committee or RMIG to find the solutions how to make our network more flexible. Thank you for that. I mean, there's so many follow-up questions, particularly to your comments there, and I am going to follow up on one because I think one of the things you touched on, Wade, I liked he said, I don't care, in a positive way. I don't care who's, and I guess the follow-up question I immediately have with that is that it then suggests, okay, the posts I would suggest are pretty small players in logistics. So when you say you don't care, how do we then bring in all the other logistics service providers, which I think are in control of this market? Are you also just suggesting that if we want to be a player in this, we have to also take on board the wider logistics sector? So. We are trying, of course, to attract those partners. Yesterday we spoke a lot about partnership, partnering with key players, and of course this is the way forward. I think that, as I said, we should not dream to be responsible for global transportation, for global marketplaces. But I'm sure that regional marketplaces will be interested to work with us, will be interesting for last mile delivery. They will not be able to create their own networks in all countries. They will do that in some countries, but in other countries they will depend on posts. And of course it depends on the reliability of the network in other countries. Each country has their place, I would say, on the market. Some of them could be fulfillment centers, some of them regional hubs, some of them just last mile delivery providers. But it's very important to coordinate those activities. And maybe I will mention later how we do, how we are trying to create regional center in Pacific. So maybe the idea could be implemented also here. Thank you. Okay, I'll change tack a little bit. So I've got a question now to Mr. Benjeloun. Morocco is positioning itself as a major logistics gateway between Europe, Africa, and the Arab region. So the question is, what practical steps are needed to create stronger... sorry, I'm going to skip that question. What lessons can other Arab countries learn from Morocco's logistics connectivity ambitions? Merci. Donc, en ce qui concerne le Maroc, effectivement, nous avons une ambition de développer la logistique régionale. Peut-être c'est l'occasion de parler je dirais d'un atout qui est Tangemed, qui est aujourd'hui le port le plus important d'Afrique et de la région. Donc, en tout cas, je dirais, nous réfléchissons, nous avons même réfléchi dans le cadre de projets UPU pour créer, je dirais, des moyens pour pouvoir dynamiser les activités e-commerce vers le Maroc et vers la région en utilisant justement un port comme Tangemed. Mais maintenant, si je reviens au vif du sujet, je dirais, nous avons besoin de travailler ensemble, pays arabes. Tout à l'heure, j'avais dit qu'il fallait mettre en place un certain nombre de choses. Et peut-être pour le Maroc, nous avons déjà démarré un projet important qui va faciliter la suite et même, je dirais, créer un réseau arabe. Nous sommes en train de mettre en place
une grosse plateforme de tri, je dirais, à Casablanca, qui va permettre, je dirais, de faciliter le traitement des colis qui vont à la fois les colis nationaux, mais aussi tous les flux qui viennent au Maroc. Donc ça, c'est un projet d'industrialisation important qui va permettre justement de développer cette activité. Et donc ça, c'est un exemple que pourrait être suivi ailleurs, c'est de créer un grand centre de tri industrialisé avec une automatisation forte. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que en dehors de ce type de centre, ce qui est important, et ça a été dit hier, c'est la mise en place de solutions de stockage un peu partout dans le pays, parce que si on veut être dans le e-commerce, il faut créer de la proximité, et donc il faut des centres de stockage un peu partout, et il faut encore plus globalement pouvoir faire les traitements de commandes. Donc il y a tout un certain nombre de services à valeur ajoutée qui doivent être mis en place pour pouvoir réussir cela. Maintenant, je dirais, si je reviens à la mise en place de ce réseau arabe, tout à l'heure on a parlé de hubs différents, donc il faut une interconnectivité de ces réseaux, et je pense les autres intervenants ont déjà, je dirais, expliqué un petit peu les choses qui doivent être faites, mais en tout cas, nous souhaitons vraiment que le fait d'avoir un réseau arabe interconnecté, je pourrais dire multimodal, c'est-à-dire des choses qui vont être faites au Maroc, des choses qui vont être faites de l'autre côté de l'Afrique, qui vont être faites dans la région du Golfe et ailleurs. Donc c'est ça qui va faire qu'on va réussir. C'est un travail coordonné avec... tout à l'heure, j'ai parlé de système d'information. Effectivement, un système d'information qui va faciliter les échanges et pouvoir avoir tout un aspect réglementaire de documentation, de douane qui nous permettra, Inch'Allah, comme on dit chez nous, de réussir ce projet. Great, thank you. Jan, I'm going to come back to you actually. You mentioned I've got a couple of questions here for you, but actually I'm going to ignore those questions because you mentioned the Asia Pacific initiative. So talk us through that. The situation is more or less the same around the world. POS need more coordination, and I was talking about Pacific because there is 24, 25 islands which are not well connected. And as I said, we need to work with cargo carriers, we need to work with consolidators, we need to find any way to make more flexible network. The problem of those Pacific countries was also that small volume and negotiation power to negotiate with carriers. So we decided to create one hub for Pacific. After studies, it was decided that it should be Fiji because Fiji is the best located, the best connected with all of those islands. We prepared a project for them. We invested some money from UPU, but also from Japan Fund for this project, and we created, we call it regional transport metrics. It means each island knows which flight should use to be connected with the rest of the world via Fiji. We negotiated with these regional carriers. We helped them to be EDI capable. We invested money to make them EDI capable. It means exchange data. We created regional framework for cooperation and rates negotiation, because I think the big problem of UPU e-commerce mail is also the terminal use. We need to be open to that, and we need to work with different rates.
We created also, we propose also different structure for rates in the Pacific, and we help also. Now we will deliver in a few days. It's already procured the small equipment, small mechanization for Office of Exchange or for the transit hub in Fiji, in Fiji. So, but this is only one initiative. Similar, it was in Caribbean. Again, the same situation. But we can consider not only transit hub, we can consider also transshipment hub. We really need to work with carriers much more. And transshipment hub we created, for example, in Addis Ababa for Africa. Ethiopian Airlines, we have a very good cooperation from the IB point of view. They are probably the best connected, but they have the best network in Africa. So many countries, now we are talking about 20 plus countries from Africa are using transshipment hub with Ethiopians thanks to this initiative. So we need to be really more creative and thinking out of the box. And this Pacific initiative was a really very good example. Yeah, and it's how, because the Pacific, the Caribbean, the very, very, very small countries, they have problems with connectivity. How transferable is that to the Arab region, where, especially when we take into context countries like Saudi Arabia, we got SPL, Emirates, 7X, Qatar Post have their own ambitions. Oman has its own ambitions to be a hub. So there's some at a grander scale. There are different implications in this region, I think. In terms of going back to yours and Mr. Hamid's 2 or 3 hubs in the region. We've already got 2 or 3 within the GCC. You are right, but everything is possible if there is a cooperation and a discussion. I was talking that as an idea could be taken here, the creation of we call it regional transport metrics. It means each country can decide. It's not mandatory they need to use this flight, but can decide use that one because that one will be agreed with carriers. Everything will be managed well, and also the rates will be clearly defined in advance. So I think that the regional transport, the regional cooperation framework could be also copy and paste. Of course, each region is different. That's no discussion. I said yesterday that Arab region has a fantastic support from carriers, but we should not think only about passenger flights as used to be in POST, and it was big lessons learned during the COVID, for example. We need to work more with cargo carriers. That's the reason why we are preparing postal airway bill. We are preparing some other initiative to really give more flexibility. The problem of POST is also, and also in the Arab region, that they do not have any space booking. They are just sending to carriers their mail without any priority, and priority is for those who have space booking. So consolidation of mail is important to concentrate more volume, be able to book the space, and then there is a priority. So there is a lot of details which we could discuss, but we need to create some kind of regional task force or team to work on that and discuss on that. Hello, Santosh. Changing tack again. I've got a few questions here, but I'm going to try and consolidate it into one. And I think I'm trying to focus on practicality actually. I think here is what role could the Arab region play in accelerating interoperability standards and its implementation? So I think there's a wide scope for you there. Thank you. No, I think interoperability is being there, but there's a lot of opportunity to make it bigger. And if you look at the journey of a parcel itself, from where it's manufactured to who's the first mile, who's a drop shipper, it's completely to the end. There are many parties get involved. So 2 things are important: connectivity from first to last stage, and second is about managing data throughout the life cycle. Because here you're talking about personal data of consumers going from one network to other network. What can be shared, what's the limit, and how do people manage those data? I think besides that, it's equally important that making sure the interoperability brings visibility
finally it's a consumer who wants to see, I place an order, where is my order? And that visibility comes because it comes to multiple systems. So the foundation element could also be putting your addressing and identity management in place. How can you create an interoperable system which is spanning across regions without language barriers, without address formats, but also verified by the post? Today, I can go to any marketplace and put any name and do it. All they take care of is credit card. But if I can create a system with authentication through regional post offices, and that data it transmits, because every transaction requires identity and address, there's no doubt about it. But how can we validate that part? And that also comes through, possibly through interoperability systems as well. Short there, simply because I've just been informed that we're tight on time, basically. So we've got 15 minutes left. So I wanted to give us all a chance for a final question, but also then some questions from the audience. But I am going to go to Mr. Suleiman for one question, and I think it's about policy, and it's. What policy and governance frameworks are needed to facilitate a more coordinated Arab logistics ecosystem? Again, if you can keep it reasonably brief, thank you. في اعتقادي توجد بعض السياسات التي يمكن أن تتبناها أي دولة، ولكن من منظوري الخاص نحتاج إلى إطار حوكمة عربي موحد يقوم على عدة عناصر. هذه العناصر أو هذه المحاور ترتكز على عدة مرتكزات، من ضمنها وجود معيار عربي موحد للحد الأدنى من البيانات بين الطرود. أيضا هناك محور مهم فيما يتعلق بمؤشرات أداء إقليمية واضحة. لازم تكون هناك بيانات بين الدول ومؤشرات واضحة على أساس أنه كل دولة تعرف هذه المؤشرات وتكون معلومة للجميع. أيضا من ضمن المحاور أو السياسات اللي احنا نركز عليها في سلطنة عمان إن تكون عندنا اتفاقيات تشغيلية بين البريد والجمارك فيما يتعلق بالتخليص الجمركي. أيضا هناك وفيما يتعلق أيضا بين البريد والجمارك وأيضا شركات التوصيل. في مجموعة أخرى بخصوص ربط النوافذ الإلكترونية الوطنية للتجارة والجمارك. بعض هذه المرتكزات ولله الحمد موجودة في معظم الدول، لكن يحتاج هناك إلى تنسيق وتكامل بما بين هذه الدول، وتكون هناك لغة موحدة تجمع هذه الدول في هذه السياسات. شكرا. Great, thank you. And I'm going to open the floor to questions, but first of all, I'm going to ask Vincenzo to effectively answer a question which actually I was hoping to aim at everybody, but due to time, Vincenzo has the privilege to answer on behalf of everybody. So, Vincenzo, please consider yourself the spokesperson for all our panelists. And the question is, if you could launch one regional initiative tomorrow to accelerate logistics integration, what would it be? And whilst he's thinking about that, because it's a tough question, can everybody please, if you have a question to ask, please start to think about raising your hands. Okay. Thank you for the very good question, and I think I'm the right person to answer because as chair of POMED, which fully represent the participant here, and I mean POMED doesn't really need to bridge
Europe, with Asia, with Arab countries, because at least half of our membership is from Arab countries. And we really work together to not only improve our network, but to improve our sustainability. Because also we should reflect on the fact that all what we said, especially now in this panel, implies investment, implies foresting new technology and so on. That can be done if there is enough money to invest, which means one of the key also, which goes together with growing in the logistic and e-commerce sector, is also the need of diversifying services. We heard from Egypt yesterday saying that they make money from financial, even covering loss on logistic, but it was also echoed from others. So I would say that indeed we should reflect on that, and on that basis, having the capacity to invest in the logistic. What I think is important now, because we have many challenges, not just one. So I would suggest some area, key area, which are one for sure related to custom issues. So a predictive custom clearance and data sharing system, since data is still very important. And of course, but we also was central in the previous panel, is the smart last mile, alternative way to delivery. This is one of the areas which puts the customer at the center, because this is our objective, move our way to work to focus on the customer, what customer wants, and adapt to them. One last, I give you some more idea, is to me address harmonization, which nowadays could not really only focus to physical address, but also to POSTAL facilities like lockers and so on, to have a vast network of delivery address which can facilitate sending operators prepare a shipment for reaching in due time customer, and feel what is one time was called the quality of service, now it's called customer satisfaction. And he's got a burning, so please. If I may, just two short comments. We are talking about data a lot, but mostly we are talking about data needed for custom clearance. I was happy when my colleague from Oman mentioned also for transport. Data are extremely important for all supply chain partners. For example, carriers will not take mail on board if there are not met some criteria which we are confirming through the EDI exchange messages. They would like to move us also to assessment complete and those issues. So data are extremely important for everybody. Yesterday, the speaker mentioned that quality should be linked to the terminal use, but till now, UPU is measuring, in our mail world, we are measuring quality from number of days of delivery point of view, or the speed. But I think that now, and we speak all the time about the data, quality of data is extremely important, and I think it's a time to consider link data quality to terminal use. Because without those good quality data, we are not able to have a smooth supply chain. And the last comment was related to your questions regarding the one initiative. I really would like to offer to all of you be part of the discussion which we would like to launch soon on possible
regional hubs within the Arab region. Those of you who are interested to participate, we would like to discuss that issue because this is really one of the key initiatives from my point of view, how we can help each other and be more relevant on the market. Thank you. Okay, I'm going to open the floor to questions. So please, I'm hoping you've got some questions out there. Anybody? Juan, you must have a question. Put him under pressure. Walter, thank you. Thank you. Hello? Yeah. Thank you for giving the chair of the consultative committee the floor. Representing the wider postal sector players, it is absolutely critical to create a logistics superhighway in this region. I totally agree. Two major points here. Data is key. Yes, Jan, absolutely. But also speed. Speed to the end consumer due to satisfaction. Globally, in China, in North America, in Europe, logistics and delivery services are brought together by the governments and also by the regulators, and also standardization is currently focusing on that. That brings up a very, very important observation from my members. The UPU is very much focused on standardization for the designated operators. It is absolutely critical that the UPU has better data quality at source. Data quality from the deemed platforms, suppliers, deemed transport operators, so that we have an interoperability when it comes to the full supply chain. And that includes interconnected overseas warehousing. The consultative committee was pushing a lot of initiatives through the World Free Zone Organization, bonded warehouses, free zones, and things like that. I'm very happy that there is a new initiative coming with an MOU with the World Free Zone, which will link that to that. Tanger Med is a perfect example of that. Putting a hub into a free zone would be a very good way forward, ensuring the data quality and the logistics integration. There are other free zones, of course, in the whole Arab region, and I would like to have that perspective from the panelists on that possibility to put an IMPC or whatever into one of those free zones, to have that interconnectivity between postal-related data, IPS, CDS, interoperability into the commercial data flows, because this would be essential also for refinancing. Thank you. Good, I mean, very good point. Thank you, Walter. I mean, does anybody, any of the panelists want to answer that particular question about putting an IMPC in a free zone? Vincenzo, you look like you're ready to answer that one. So. Yeah, I think. Okay. Let me step back when Jan said, I don't care. I would say, I care. I think we cannot leave to, various initiatives. We need, when we talk about interoperability, we need a pragmatic approach, which means there are initiatives approved by congresses of UPU which facilitate that. We need only one thing: cooperation. That's it. We don't need to have other initiatives which are outside of the framework of the UPU, because we are UPU members and we need to stick to UPU regulation. What is approved from the Congress, it was largely approved for everyone, is something that Santosh, from his huge capability, demonstrated that is well functioning as is the future
of the postal sector. This is what we need to do. Let's focus all together on that, and let's achieve our objective, and not, like melt our energy in other initiatives which still have not really clarified and maybe not applicable to all countries. That is important. That is important. Remember what Ms. Benjamin said, filling the gap. Be careful. What is possible in a country is maybe not possible in another country. That's why we need pragmatic solution which bring benefit for everyone in a win-to-win solution. Thank you. Great, thank you. I think it's a great way to finish this panel on win-win. And I think I'm going to build on that in terms of some of Walter's words as well within his, if you like, statement question. I thought it was really pertinent where you're talking about effectively government policy and wider international government policy. And I think what we need to do to ensure that the future of posts has a long term, we need to have much more coordinated government policy. And I think to create that win-win situation so that we're working with all players within the wider postal sector, the wider postal and logistics sector. I'd like to apologise to all our panellists that I feel I haven't given each of you individually enough time, that's simply because time waits for none of us. So I hope you accept my apologies and you can talk to the audience over coffee. And I now pass back to our hosts, and thank you. شكرا جزيلا لسيد مسير الجلسة، شكرا للمتدخلين الأفاضل. وكما جرت العادة أعطي السيد أمين بن جلون التويمي سيقدم هدايا تذكارية لكل واحد من المتدخلين. Well, thank you for you as well too. That was perfect timing when you told me. صورة جماعية للمتدخلين ومسير الجلسة. بعدها سأدعوكم إلى استراحة قصيرة من فضلكم 10 دقائق لاستكمال ما تبقى في برنامجنا. لدينا آخر جلسة حوارية ولدينا الاتحاد البريدي العالمي سيعطينا أهم الاستخلاصات من هذا اليومين لمنتدانا. إذن أدعوكم لاستراحة قصيرة ونستأنف الأعمال.
Une présentation institutionnelle faite au nom du secrétariat du comité consultatif. Monsieur Alex, je vous prie de me rejoindre sur l'estrade. Vous avez la parole. Should I speak in English or in French? Okay. I will speak in Swedish, my native language, because we are in the World Cup. I will try to be brief, which is not easy. And I am the secretary of the consultative committee. We have the chair of the committee over there. He can say hello, Walter, if you don't know him yet. And I am, of course, representing the UPU, and the consultative committee is the forum of the private sector inside the UPU. So I will run through a couple of slides that give you first an institutional background of what the CC is, what we do, where we come from, where we are, and where we want to go with you. So, first slide, please, if we have a presentation. Oh, I do it myself? No? I can do it myself? Not yet. Oh, that was, please close your eyes. Okay, good. All right. So, I'm not going to talk about the UPU because obviously you know about the UPU. But if we look at the structure and the place of the CC inside the UPU, we are having a special place. We are reporting directly to the council administration, and we are also having a dotted line to the Postal Operations Council when we are dealing with projects, operational nature, and where we need the input from designated operators. So, in responding to these three questions, what, who, and how, you get a picture on who we are, what we are doing, and how we work. So, some history. It goes back to 1999 and the Beijing Congress. Some of you, I'm sure, attended the Beijing Congress. And back then, we were called the advisory group. Back in those days, it was trendy in the UN system to have a connection with the private sector. That was in the early days. And back then, the member countries of the UPU were also members of the consultative committee. In 2019, we took on a transformation journey to change the consultative committee to become more active and to be bringing more added value to you. What did we do? There was a Congress resolution, a decision to open up the UPU, and the consultative committee was selected to be the main vehicle to open up the UPU. For this to become reality, we needed to change our value proposition. Because how else would we be able to open up the UPU to the private sector if we did not have any private companies? What did we do? Well, the Congress allowed us to have private companies become members of the consultative committee. Previously, we only had, as members, we had NGOs, industry associations, and this was, of course, very good to start with, but it was not enough. When we started on 1st of July 2022 to allow private sector companies to become members of the UPU Consultative Committee, we became a little bit the victims of our own success. In the beginning, you, my dear colleagues and friends, you were wondering, private companies in the UPU? Dangerous. But it turned out to be actually to your benefit, because we managed to bring up a discussion between
DOs and private sector companies who want to make business with you, who want to propose solutions, and also volumes. When I say volumes, I mean cross-border e-commerce volumes. And of course, designated operators, you all know here today that the cross-border e-commerce volumes have left the UPU network. First, the mail, the letter mail, dropped over the past 30 years. And then suddenly, designated operator said, oh, e-commerce is here, we want to do this. You did, but it was limited. And today, the UPU global network only represents about, I would say, somewhere in between 5, 6 to maximum 9% of global cross-border e-commerce volumes for parcel up to 2 kilos. This is bad news. But the good news is that there are a lot of private companies, solution providers, and also volume providers, some of which are members of the CC. We have 2 members here with us today. Maybe you can stand up, Sonos and Toshiba, and make sure that everybody sees you. Thank you very much. They have solutions and they have proposals to make, and they have been vetted and endorsed by the governments, member countries of the UPU, in order to become members of the consultative committee. So it's not just anybody that comes in. They are vetted, they go through a due diligence. We need to make sure that these are serious people. And of course, all of you have heard about Sonos and Toshiba. If we look at the development, in 2026, 45 members. And in Congress of Dubai, a very important decision was taken by the Congress to expand our mandate. Previously, our mandate was limited, and this is the truth, to only publish reports and certain research papers and so forth. That's it. That's the only thing we could do. The Congress of the UPU gave us mandate to be able to coordinate partnerships and also to coordinate projects. We are now in the process of implementing this in the sense that we need to describe how we are going to implement these projects and how we are going to coordinate partnerships. So this is very, very good news for you. If we move on to the next slide. So the structure, as I said before, we report directly into the Council Administration, and the Council Administration, as you know, meets twice a year, so does the POC. So we work also in between the sessions with our members in different thematic chapters. This is a glimpse of our members. I'm sure you will recognize some of the members. Actually, I missed out one CC member who is here today, and that's EasyTech. Is EasyTech sitting in the room? No, I think they're outside discussing solutions with one of the designated operators. You will recognize some Chinese names here. We have established a very good relationship with China Postal State Bureau, which is the regulator in China. And for your information, in China, there are 20,000 operators. 20,000, of which 18,000 are helping China Post to manage last mile delivery in the domestic market in China. 18,000. That means that there are 2,000 left, and these 2,000 operators, of which China Post is one, are doing cross-border e-commerce. Out of the 2,000, there is an association called China Express Association. China Express Association has 300 members. And China Postal State Bureau said, is it possible that the China Express Association members become members of the CC? I said, of course, everybody's welcome. So they approved their membership. And these are some of the biggest volume providers in the world. They make DHL, FedEx, and UPS look small. Things are changing. So when I say that the consultative committee has
approximately 70% represented of global cross-border volumes up to 2 kilograms in the CC of the UPU, that's not nothing. That means a lot. So the whole situation has changed. Partnerships becomes fundamental for you because you are lacking volumes. Letter volumes disappeared, and of course, postal cross-border e-commerce volumes have gone, left. These volumes that have left the UPU network are postal volumes. The commercial volumes are out there. And guess what? They want to work with you. Why? Because the UPU Global Postal Network that you are members of and that you own, it's your network, has two competitive advantages that the private players are interested in. First one is the postal channel for customs clearance. They don't have access to that, and they want to have access to it. And the second one is the capillarity of your distribution network. Picture yourself. If you are a big volume provider, if you want to go overseas and you want to establish operations in any of your countries, what do you need to do? You need to go through the traditional channel for customs clearance. You also need to build up the whole distribution network, warehouses, employ people, buy vehicles, and of course you need to get your license from the regulator or the ministry to be able to operate in that country. But those two advantages are still there. And that's what you should remember, that there is business out there and you are today capable and able to manage commercial volumes. This can be done through different ways. There are designated operators today that are handling the commercial volumes through setting up subsidiaries and private operators companies. There are many different ways to do it. So, yes, the volumes have left the UPU network, but I would say that it looks very positive, and that's why we're here today to explain what the consultative committee is doing. As a consultative committee member, and I'm calling upon you, my dear designated operator fellow friends, in your respective countries, you are today working with private companies for your own operations. I would like to ask you to select a few of your companies that you're working with, that you trust and that you have a long-standing relationship, to tell them to apply to become a CC member, because this will open up for them multitude of opportunities abroad and on the global scene. What do they get? They get three things. If a private company becomes a member of the CC, they get visibility, they get partnerships opportunities, and it's a dialogue. Dialogue is something very important inside the UPU. As you know, you meet twice a year in Bern, sorry, and you discuss topics of operational nature. And of course, the CC members are also invited to discuss and provide their advice. Consultative committee, we consult. We're not the decision makers in the consultative committee, but we propose and we bring up topics that are important for you. When it comes to partnerships, we have put in place a system that's called, I would call it matchmaking. Matchmaking is certain memberships in the CC give opportunity for them to meet with you, to discuss their solutions, to discuss what they can offer you to help you. That is partnerships, and this is why our mandate has been expanded so we can continue doing this. Visibility, well, here I am, this is visibility. Here, the CC members are here, that's visibility. We organize event together with DCDev, the Director of Technical Corporations, with restricted unions. We speak directly to some CEOs, designated operators, who would like the CC to be invited to events. We go there, we bring private companies, we can finance, we can fund, we can participate, we can sponsor, etc.
So this is what we're doing in short. We are organized in a very similar way in the consultative committee to what the POC and the CA is doing. We have 6 thematic chapters where we work. They are on the screen. One is policy and regulations. That is a topic that is being discussed in the council administration. We have customs, product, and security. We have interoperability. That's a very important topic. And there are many directorates, if not all the directorates at the UPU, that really put a lot of effort to work around interoperability. It's the DNA of the UPU. It's so important. We have academia. This is the newest, the youngest baby that we have. And why is academia important? We believe that there is a lack of knowledge with the designated operators because you're so busy trying to catch up and survive in your own countries. Academia could bring you the perspective of the newest and the latest research and development when it comes to logistics, when it comes to interoperability, when it comes to big data, artificial intelligence. Today, we are discussing with several universities around the world. We have universities in the US, in China, and they
We believe that this has not been whatsoever a problem. The prospects that we're talking to don't see this as an issue at all. We have had CC members leading us, and that's perfectly normal. And we have also consultative committee members who stay and also recommend other CC members, prospects, to join. So going back to academia, academia is the newest membership category, and we believe that it's very important, not only for the CC, but for the UPU as an institution. You all know that the UPU has got a